கெமிஸ்ட்ரி நேற்று நம்ம வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் முடிச்சோம் கரெக்டா. ஸோ டுடே இன்னைக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் அண்ட் எலக்ட்ரோலைசிஸ் படிக்க போகிறோம். எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் அண்ட் எலக்ட்ரோலைசிஸ். ஸோ டயக்ராம் வரைச்சிக்கோங்க. இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல். இதுக்குள்ள எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடக்கும். ஓகே, எலக்ட்ரோலிசிஸ்னா என்ன, எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரைச்சு. Cl2 gas, NaCl, molten sodium, molten NaCl, இது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட், இது வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிராஃபைட். ஸோ இது வந்து கிராஃபைட் எலக்ட்ரோட். ஓகே, and
இது வந்து negative electrode. It is made up of steel. Okay, so it will be in the form of a cylinder. So இது வந்து cylindrical steel cathode. Cylindrical steel cathode. இந்த கண்டெய்னர்ல வந்து என்ன கலெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா molten sodium will be collected. அந்த sodium வந்து இந்த பைப் வழியா வெளியே போயிடும். ஓகே, ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ல வந்து molten sodium will be collected. It will go out this way. கிராஃபைட் எலக்ட்ரோட்ல வந்து என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா 2Cl minus, okay, it will become Cl2 gas. It will lose 2 electrons. இதுல வந்து 2Na plus, it will gain 2 electrons and it will become 2Na. So electrolytic cell and electrolysis. So இதுதான் வந்து electrolytic cell. ஓகே, இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லுக்குள்ள எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்க போகும். ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னா என்ன? எலக்ட்ரோலைசிஸ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணி நம்ம ரியாக்ஷனை நடக்க வைக்க போறோம். We are going to conduct chemical reaction with the help of electricity. அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ். ஸோ எலக்ட்ரோலிசிஸ் அப்படின்னா using electrical energy to cause chemical reaction. To cause chemical reaction. So இதுல reactionல வந்து energy is released. Energy is released. And the release ஆகிற energy வந்து it is used for decomposition. Decomposition of compounds. ஸோ இந்த டிவைஸ்ல தான் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் உள்ள நடக்குது. எலக்ட்ரோலிசிஸ்னா என்னது? இதுல வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகி என்ன ஆகுது? கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது. That chemical reaction is giving us energy. Okay, so the device in which the electrolysis take place, that device is called as the electrolytic cell. So what do you mean by electrolytic cell? Electrolytic cell means it is a device in which electrolysis takes place. Which electrolysis takes place. Next important point வந்து electrolytic cell and galvanic cell are reverse to each other. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? galvanic cellல என்ன நடக்குது? chemical energy is converted into electrical energy. இங்க வந்து electrical energy is converted into chemical energy. So electrolytic cell and galvanic cell are reverse of each other. Are reverse of each other. Okay, so next. So நம்ம எடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து electrolysis of molten sodium chloride. sodium chloride னா என்னது? காமன் சால்ட். ஓகேவா? நம்ம காமன் சால்ட் சோடியம் குளோரைட் சால்ட்டை வந்து மோல்டன் ஸ்டேட்ல எடுத்துக்கிறோம். மோல்டன் ஸ்டேட்னா என்னது? லிக்விட் ஸ்டேட்.
ஓகே, லிக்விட் ஸ்டேட்னா நம்ம வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணல, அந்த சால்ட்டை அப்படியே மெல்ட் பண்ணிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ மோல்டன் NaCl சாலிட் ஸ்டேட்ல வந்து it will not have any ions. ஆனா molten ஸ்டேட்ல it will have two types of ions. என்னலாம்? Na plus ion and Cl minus ion. Na plus ion and Cl minus ion. Okay, so graphite electrode இப்போ வந்து Na plus positive ion, okay, and Cl minus வந்து என்னது? நெகட்டிவ் அயான். சோ நெகட்டிவ் அயான் வந்து எந்த எலக்ட்ரோட் கிட்ட போகும்? it will go to the positive electrode. பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடோட பேர் என்னது? anode. Positive electrode is called as anode. So the negative ion வந்து moves towards the positive electrode anode. So அப்ப anodeல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த Cl மைனஸ் மைனஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இந்த Cl மைனஸ் வந்து எப்போ Cl ஆ மாறும்? if we remove this one electron, it will become Cl. So Cl minus வந்து it will become Cl by losing one electron. ஓகே, ஆனா Cl வந்து கேஸ், அது வந்து Cl அப்படின்னு தனியா இருக்காது. எப்பவுமே கேஸஸ் வந்து H2, Cl2, N2, O2 அப்படின்னு 2 தான் இருக்கும். So இன்னொரு Cl மைனஸும் வந்து it will lose one electron and it will become Cl. So overall reaction எப்படி எழுதலாம்? 2Cl minus gives, so இந்த இந்த Clம் சேர்ந்து it will form Cl2 plus 2 electrons. ஓகே, Cl2 அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிடும். புரியுதா? சோ தனித்தனியா Cl ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த ரெண்டு Clம் சேர்ந்து it will form Cl2. ஓகே, சோ இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதலாம்? இந்த சைடு இருக்கிறது இந்த சைடு இருக்கிறதையும் we can cancel it. காமனா இருக்கிறத we can cancel. So Cl cancel, Cl cancel. So 2Cl minus will give Cl2 plus 2 electron. இந்த ரியாக்ஷன் தான் it takes place at the anode. அதுதான் வந்து நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். It is taking place at the anode. So chlorine வந்து gas, chlorine gas வந்து எந்த வழியா வெளியே போகுது? இந்த செல்லோட upper part வழியா the chlorine gas is going outside. இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணும்? இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும்? It will go to the cathode. ஓகே, கேத்தோட்ல வந்து நமக்கு என்ன அயான் இருக்கும்? பாசிட்டிவ் அயான் இருக்கும். பாசிட்டிவ் அயான் வந்து will move towards the negative electrode. நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடோட பேர் என்னது? கேத்தோட். கரெக்டா? சோ Na plus வந்து அங்க கேத்தோட்ல இருக்கும், நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட்ல இருக்கும். சோ இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட்ல இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணும்? நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு போகும். So this will gain one electron and it will become Na. ஆனா இங்க எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? நமக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஒரு Na plus ஆல ஒரு எலக்ட்ரானை தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். சோ அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் பண்ணனும்னா நமக்கு ரெண்டு Na plus வேணும். So 2 Na plus will get 2 electrons and it will form 2 Na. So இந்த reaction தான் will occur at the எங்க? Cathode. Okay, this reaction will occur at the cathode. புரிஞ்சுதா? So cathodeல வந்து it is gaining electrons, so it is reduction, and anodeல வந்து it is losing electrons, so it is oxidation. புரிஞ்சுதா? So இப்போ நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் எழுத போறோம். கேத்தோட்ல நடக்கிற ரியாக்ஷன் என்னது? கேத்தோட்ல நடக்கிற ரியாக்ஷன் வந்து 2Na plus 2 electrons gives 2Na. ஓகே, ஆனோட்ல நடக்கிற ரியாக்ஷன் என்னது? ஆனோட் வந்து ரியாக்ஷன் என்னது? 2Cl minus gives Cl2 plus
2 electrons. So overall reaction la இந்த சைடுலயும் அந்த சைடுலயும் காமனா இருக்கிறத we have to cancel. கரெக்ட்டா? So 2 electrons cancel ஆயிடும். So I will get 2Na plus 2Cl minus gives 2Na plus Cl2. 2Na plus Cl2. Na வந்து molten stateல கிடைக்கும். So liquid ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். chlorine வந்து gas. So gas ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. So இதுல எனர்ஜி எவ்வளவு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா E naught of the cell வந்து -4.07 volt. Okay, -4.07 volt. So minus sign வந்து indicates it is a non-spontaneous reaction. It is a non-spontaneous reaction. So என்ன அர்த்தம்? non-spontaneous reactionனா அது வந்து நடக்காதுன்னு அர்த்தம். So அப்ப அதை நடக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இவ்ளோ எனர்ஜி வரைக்கும் அது வந்து non-spontaneous-ஆ இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். So இத்தனை வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்காது. So இந்த வோல்ட்டுக்கு மேல நம்ம கொடுக்கணும். இத கொடுத்து அத பாசிட்டிவா நம்ம மாத்தினாதான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணும்? நடக்கும். So for the reaction to occur, what we should do? For the reaction to occur, we must provide voltage greater than 4.74 volt. ஓகேவா? அப்பதான் வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ் வந்து நடக்கும். ஓகே. So always oxidation வந்து occurs at the anode and reduction occurs at the cathode in the electrolytic cell. Okay. So next heading வந்து Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis. So first law, the mass of the substance liberated at the electrode is proportional to the quantity of charge passed. Quantity of charge passed. அப்படின்னா இங்க பாருங்க, நம்ம வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்ணினாதான் என்ன ஆகுது? ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு நடக்குது. கரெக்டா? சோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நிறைய நடக்கும். ஓகே. சோ நம்ம வந்து ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா சோடியமும் குளோரினும் வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். கம்மியான வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா சோடியமும் குளோரினும் வந்து கம்மியா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே. So the mass of the substances வந்து depends on the voltage charge which we are providing. So அதுதான் வந்து Faraday's first law. The mass of the substance which is formed, it is proportional to the quantity of the charge. So நம்ம எவ்வளவு சார்ஜ் கொடுக்கிறோம், எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அங்க லிபரேட் ஆகும். So mass of the substance வந்து நான் m அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். Mass of the substance வந்து m. Quantity of charge, charge ஓட symbol வந்து capital Q. So இங்க என்ன சொல்றாங்க? Mass is directly proportional to the charge அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. So m is directly proportional to Q.
ஓகே சோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் படிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன்ல Q is equal to எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன்ல கரண்ட் I is equal to Q by T அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஓகே கரண்ட் I is equal to Q by T சோ இதுல இருந்து Q வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு Q is equal to I into T சோ இத வந்து நான் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் M is proportional to I into T for removing the proportionality sign I should add a constant so M is equal to ZIT so Z என்ற constant வந்து நான் ஆட் பண்றேன் okay so Z அப்படினா it is electrochemical equivalent இப்போ நம்ம எதுல ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம் M is equal to ZIT அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம் இப்போ suppose current is 1 ampere okay it is flowing for 1 second என்ன ஆகும் when current 1 ampere flows for 1 second what we will get M is equal to Z into 1 into 1 I will get M is equal to Z okay so என்ன ஆகும் electrochemical equivalent வந்து will be equal to the mass of the substance எப்போ it will be equal to the mass of the substance when 1 ampere current flows for 1 second எழுதிக்கும் electrochemical equivalent is equal to the mass of the substance produced when 1 ampere current flows for 1 second so IT வந்து டோட்டலா it is 1 கரெக்ட்டா IT னா என்னது IT அப்படின்றது வந்து Q charge so என்ன எழுதலாம் நம்ம when the charge is 1 coulomb அப்படின்னு எழுதலாம் when the charge is 1 coulomb okay next வந்து electrochemical equivalent and molar mass electrochemical equivalent and molar mass so Mn plus I'm going to consider one equation Mn plus so suppose if it is 2 plus அப்படினா இந்த 2 plus போக வைக்கிறதுக்கு நம்ம 2 minus charge add பண்ணனும் so அதே மாதிரி suppose இப்போ ஒரு மெட்டலுக்கு n plus charge இருக்கு அப்படினா I should add n electrons n number of electrons add பண்ணா it will become m so number of moles வந்து it is n number of moles of electrons how many electrons n moles of electrons okay so n moles of electrons வந்து if I add to Mn plus I will get 1 mole of M புரியுதா so what does this equation mean n moles of electrons are added to Mn plus to get 1 mole of M M எத்தனை இருக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு கரெக்ட்டா so 1 mole of M க்கு நான் வந்து n moles of Mn plus க்கு ஆட் பண்ணனும் ஓகே சப்போஸ் இப்போ வந்து Mg2+ அப்படினு இருக்கு Mg2+ வந்து எப்படி வெறும் Mg ன்னு மாத்துவேன் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணனும் நானு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணனும் சோ இதுல எப்படி எழுதலாம் 2 electrons அதாவது 2 moles of electrons are added to Mg2+ to form 1 mole of Mg அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்ட்டா
So the quantity of charge வந்து quantity of charge required, இந்த mg எழுத வேண்டாம், இது உங்க புக்ல கொடுக்கல, நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொன்னேன். Quantity of charge required is equal to n Faraday. Quantity of charge required is equal to n Faraday. So electrochemical equivalent, how it is related to molar mass. So இதுல பாருங்க quantity of charge வந்து is equal to என்னது mass அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம், கரெக்ட்டா? So electrochemical equivalent will be equal to, எழுதிக்கோங்க, electrochemical equivalent of m n plus is equal to molar mass of m divided by n. Molar mass of m divided by n. So அதாவது m n plus வந்து m ஆ மாத்துறதுக்கு I should add n electrons அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, or electrochemicalனா என்னது? Z is equal to இன்னொரு ஃபார்முலாவும் கொடுத்திருக்காங்க, equivalent mass divided by 96,500. 96,500 னா என்னது? 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. coulombs ஓட ஃபார்முலையும் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, so இதுதான் வந்து first law. Next வந்து we will move to the second law of electrolysis, Faraday's second law. எழுதிக்கோங்க, when same quantity, Faraday's laws of electrolysis ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான question. ஓகேவா? first law and second law ரெண்டுமே. When same quantity of charge is passed through the solutions of different electrolytes, passed through the solutions of different electrolytes, the amount of substances liberated, the amount of substances liberated in the electrodes is directly proportional to their electrochemical equivalence. Electrochemical equivalence. நல்லா கவனிங்க, நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கு, சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ். அதாவது எலக்ட்ரோலைட்னா என்னது? சால்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் த மெட்டல். ஸோ நான் வந்து ஒரு 3 எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோலைட், இது வந்து செகண்ட் எலக்ட்ரோலைட், அண்ட் இது வந்து தேர்ட் எலக்ட்ரோலைட். 3 எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க புக்லயும் 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ நம்மளும் 3 எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீக்கர்ல நான் வந்து என்ன எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறேன்னா நிக்கல் சல்ஃபேட் NiSO4 எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் செகண்ட் பீக்கர்ல ஐ எம் கோயிங் டு டேக் காப்பர் சல்ஃபேட் எலக்ட்ரோலைட். அண்ட் தேர்ட் பீக்கர்ல I am going to take another electrolyte
cobalt sulfate COSO4. ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? Solutions of different electrolytes நான் எடுத்துட்டேன். Same quantity of charge is passed. Same quantity of charge னா என்ன அர்த்தம்? Same amount of current வந்து மூணுத்துலயும் பாஸ் பண்றோம். இதுல 1 வோல்ட்னா இதுலயும் 1 வோல்ட், இதுலயும் 1 வோல்ட். 4 வோல்ட்னா 4 வோல்ட், 4 வோல்ட், 4 வோல்ட். Same amount of charge வந்து is passed. So இப்போ இதுல வந்து சப்போஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்கும். செல்லுனாவே கண்டிப்பா ரெண்டு எலக்ட்ரோட் வரையணும், ஆனோட் கேத்தோட். சோ இந்த செல்லுலயும் என்ன இருக்கும்? ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்கும். அண்ட் இந்த செல்லுலயும் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்கும். ஓகே, நான் என்ன பண்றேன்? சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பாஸ் பண்ண போறேன். நீங்க வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரிஸ் அண்ட் parallel படிச்சிருக்கீங்களா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல? சீரிஸ்னா எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும்? இப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? parallelனா இப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? சோ parallel கனெக்ஷன்னா கரண்ட் வந்து மூணா பிரியும். ஓகே, மூணுத்துக்கும் வேற வேற கரண்ட் போகும். சீரிஸ் கனெக்ஷன்னா ஒரே கரண்ட் தான் வந்து மூணுத்துக்குமே போகும். சோ நம்ம வந்து இது மூணுத்துக்கும் ஒரே கரண்ட் பாஸ் பண்ணணும். சோ எப்படி பாஸ் பண்ணலாம்? We can connect them in series. We can connect them in series. Okay, so இத வந்து I am going to connect it to a battery and a circuit. புரியுதா? சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். ஓகே, சோ இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இது வந்து ரியோஸ்டாட், கீ, அம்மீட்டர். ஓகே, so same quantity of charge is passed through the solution of different electrolytes. இப்போ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும்னு சொல்லுது இந்த law? The amount of the substance liberated in the electrodes is directly proportional to the electrochemical equivalent. So amount of the substance வந்து which is liberated. So NiSO4 ல வந்து எந்த மெட்டல் லிபரேட் ஆகும்? Ni லிபரேட் ஆகும். CuSO4 ல எந்த மெட்டல் லிபரேட் ஆகும்? Cu. COSO4 ல கோபால்ட் லிபரேட் ஆகும். So amount of substance na the mass of the substance is directly proportional to the electrochemical equivalent. அப்போ இந்த செல்லுல mass of the nickel is directly proportional to electrochemical equivalent na என்னது? Z. Electrochemical equivalent of nickel. Okay, and இதுல வந்து mass of copper is proportional to electrochemical equivalent of copper. இதுல எப்படி இருக்கும்? Mass of cobalt is directly proportional to electrochemical equivalent of cobalt. கரெக்டா? So same current pass ஆகுறதுனால இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும்? They will be equal. Same amount of current pass ஆகுறதுனால how it will be? They will be equal. So mass of nickel will be equal to mass of copper. It will be equal to mass of cobalt. So Z of Ni will be equal to Z of copper will be equal to Z of cobalt. So இத நான் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படினா I can write it as So first வந்து mass of nickel divided by electrochemical equivalent of nickel will be equal to mass of copper divided by electrochemical equivalent of copper, which will be equal to mass of cobalt divided by electrochemical equivalent of cobalt. So இதுதான் வந்து second law of electrolysis, Faraday's second law of electrolysis. புரிஞ்சுதா? So remaining I will teach in the next class.